Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened while the seatbelt sign is on. We recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Toilets are located at each end of the cabin. Remember that smoking is not permitted at any time. This includes e-cigarettes. In just a few moments, we'll commence our in-flight service, offering you the chance to purchase from our selection of fresh food available today. All details can be found in your in-flight brochure. You can also purchase a selection of hot beverages together with drinks and snacks from the bar. We accept payment in pounds, euros, most major currencies and debit or credit cards. The correct change would be greatly appreciated. And if we could be of any further assistance, then just ask us as we join you in the cabin shortly. Signore e signori, siete pregati di rimanere seduti con le cinture allacciate finché i segnali delle cinture di sicurezza non saranno spenti. Vi suggeriamo comunque di tenere sempre la vostra cintura allacciata quando siete seduti. I servizi igienici sono situati alle due estremità della cabina. Vi ricordiamo che a bordo non è consentito fumare, neanche sigarette elettroniche. A breve, gli assistenti di volo passeranno in cabina con il nostro servizio bistro, che vi offrirà la possibilità di acquistare prodotti della nostra selezione odierna. Per ulteriori dettagli, consultate la brochure nella tasca di fronte a voi. È possibile anche acquistare bevande calde, bibite e snack dal nostro servizio bar. Accettiamo pagamenti in sterline, in euro, nelle maggiori valute e con carta di credito. L'importo esatto sarà molto apprezzato. Per ulteriore assistenza, non esitate a rivolgervi agli assistenti di volo. Mesdames et messieurs, veuillez garder votre ceinture de sécurité attachée pendant que le signal "Attachez vos ceintures" est allumé. Nous vous conseillons de toujours garder votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Des toilettes se trouvent à chaque extrémité de la cabine. Nous vous rappelons que fumer est interdit à bord de l'avion, y compris les cigarettes électroniques. Nous allons bientôt commencer notre service à bord et vous proposons d'acheter une sélection de produits frais figurant sur notre menu aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez notre